Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear student, very good afternoon to everyone. What's up? Hopefully, you all are well by the mercy of omnipotent Allah. I will too. Dear student, today I will take class on an important grammatical topic called class. Part of a sentence. What does the word clause mean? It means part of a sentence. Clause means part of a sentence. Definition. What is called clause? Clause bolte ki bulcho? Clause is a group of words which has a subject and a finite verb, and it acts as a part of a long sentence. Again, I'm repeating. Clause is a group of words which has a subject and a finite verb, and it acts as a part of a long sentence. Example, teacher said that honesty is the best policy. Teacher said, this is a clause, that honesty is the best policy. This is also another one clause. Then what is called clause? Clause is a group of words which has a subject and a finite verb, and it acts as a part of a long sentence. Clause হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ সমষ্টি যার মধ্যে একটি সাবজেক্ট আছে এবং একটি ফিনিট ভার্ব আছে বা বাংলায় বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া এবং ইহা একটি বৃহৎ বাক্যের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় কাজ করে ক্লজ হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড বা শব্দ সমষ্টি যার মধ্যে একটি সাবজেক্ট আছে এবং একটি ফিনিট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া আছে এবং ইহা একটি বৃহৎ বাক্যের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় This is the definition of clause. যেমন teacher said that honesty is the best policy. This is a long sentence. এটা একটা বড় বাক্য এই বাক্যটির ভেতরে teacher said this is a clause এবং এই বাক্যের ভিতরে আরেকটি ক্লজ আছে আর সেটি হচ্ছে that honesty is the best policy. Shimon, can you hear me? শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. You say, what is called clause? Clause is a part of a sentence. Yes. Definition? Clause is a group. Clause is a group of words which has a subject and a finite verb, and it acts as a part of a long sentence. Right. For example, teacher say that honesty is the best policy. Teacher say, this is a clause. That honesty is the best policy. This is another one clause. The student, let's go forward. Kinds. How many kinds of clause? Clause is mainly three categories. Again, I'm repeating. Clause is mainly three types. Clause is mainly three categories. First one, principal clause. Second one, subordinate clause. Third one, coordinate clause. Again, I'm repeating. Principal clause, subordinate clause, coordinate clause. First one, principal clause. What is called principal clause? The clause which does not depend on other clauses to express its meaning is called principal clause. যে ক্লজ তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো ক্লজের উপর নির্ভর করে না তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে যেমন teacher say that honesty is the best policy এই লং সেন্টেন্সের ভিতরে teacher said
এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। Another one example, I can help you if you want. এই সেন্টেন্সের ভিতরে I can help you, এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। Shimon, you say, what is called principal clause? The clause which does not depend on other clauses to express its meaning is called principal clause. Right. So let's go forward. Now we'll know what is called subordinate clause. The clause which depends on other clauses to express its meaning is called subordinate clause. যে ক্লজ তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো ক্লজের উপর নির্ভর করে তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলে। বিষয়টিকে আমরা এভাবে বলতে পারি। The clause which depends on principal clause to express its meaning is called subordinate clause. যে ক্লজ তার অর্থ প্রকাশের জন্য প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে তাকে subordinate clause বলে। যেমন teachers say that honesty is the best policy. এই লং সেন্টেন্সের ভিতরে that honesty is the best policy, subordinate clause. Another one example, I can help you if you want. এই সেন্টেন্সের ভিতরে if you want এটি হচ্ছে subordinate clause। কেননা if you want এই subordinate clause তার অর্থ প্রকাশের জন্য নির্ভর করছে I can help you এই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে। একইভাবে teachers say that honesty is the best policy, এখানে subordinate clause হচ্ছে that honesty is the best policy। কেননা that honesty is the best policy এই subordinate clause তার অর্থ প্রকাশের জন্য teachers said প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করছে। teachers say এই প্রিন্সিপাল ক্লজটির উপর নির্ভর করছে। আমি ব্র্যাকেটে লিখেছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এর মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যেহেতু এই সেন্টেন্সটির ভিতরে প্রিন্সিপাল ক্লজও আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজও আছে, তাই এই সেন্টেন্সটির নাম হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। I can help you if you want এই সেন্টেন্সের ভিতরে প্রিন্সিপাল ক্লজও আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজও আছে, এই জন্য এই সেন্টেন্সটির নাম হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে, আমরা বলবো যে সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে বা জটিল বাক্য বলে। That means complex sentence is a sentence which has one principal clause and one and more than one subordinate clauses. The sentence which has, the sentence which has one principal clause and one or more than one subordinate clauses is called complex sentence. যে সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে। Let's go forward. Number 3, coordinate clause. What is called coordinate clause? The clause which is linked up by coordinating conjunction is called coordinate clause. যে ক্লজে coordinating conjunction থাকে তাকে coordinate clause বলে। আর coordinating conjunction হচ্ছে and, but, or, etc. এগুলো। He came and I went. He came, এটি একটি clause. I went, এটি একটি clause. He came and I went, এটা একটি লং সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সের ভিতরে দুটি ক্লজ আছে, he came, I went, এবং এই দুটি ক্লজ যুক্ত হয়েছে and নামক কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা। and এই কনজাংশন দ্বারা এটিকে বলা হয় কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন।
এ কারণে he came এটিও কোঅর্ডিনেট ক্লজ, I went এটিও কোঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে কোঅর্ডিনেট ক্লজ কাকে বলে? যে ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, অর্থাৎ and, but, or ইত্যাদি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত ক্লজকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে। The clause which is linked up by coordinating conjunction is called coordinate clause. Coordinating conjunction and, but, or, etc. He came and I went. He came, coordinate clause. I went, coordinate clause. This is because and. Both clauses are linked up by coordinating conjunction and. যেহেতু দুটি ক্লজই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত আছে, তাই he came এটি কোঅর্ডিনেট ক্লজ, I went এটিও কোঅর্ডিনেট ক্লজ। Let's go forward. Subordinate clause. Yes, subordinate clause is for the three categories. Subordinate clause আবার তিন ধরনের: noun clause, adjective clause, adverbial clause. Sadi, can you hear me? Yes, sir. How many kinds of subordinate clause you say? Sir, 3 kinds. What are they? Noun clause, adjective clause, adverbial clause. Adjective clause. Yes, you are right. Clause is 3 categories: noun clause, adjective clause, adverbial clause. Noun clause. What is called noun clause? Dear student, listen. The clause which acts as a noun is called noun clause. যে clause নাউনের কাজ করে তাকে noun clause বলে। যে clause নাউনের ন্যায় কাজ করে তাকে noun clause বলে। The clause which acts as a noun is called noun clause. যে clause নাউনের ন্যায় কাজ করে তাকে noun clause বলে। যেমন I know who has stolen my pen. K-N-O-W. উচ্চারণ হবে no. I know who has stolen my pen. Pen. আমি জানি যে আমি জানি যে কে আমার কলম চুরি করেছে। I know, আমি চিনি যে আমার কলম চুরি করেছে। এখানে who has stolen my pen এটি হচ্ছে subordinate clause। আর subordinate clause এর ভিতরে who has stolen my pen এই subordinate clause টি হচ্ছে noun clause। কারণ subordinate clause 3 types: noun clause, adjective clause, adverbial clause। এটি হচ্ছে noun clause। এখানে একটি এনবি আছে, notice before. Noun clause doesn't have antecedent. Dear student, try to understand. Noun clause doesn't have antecedent. অর্থাৎ noun clause এ antecedent থাকে না। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে noun clause চেনার উপায় হচ্ছে যে noun clause doesn't have any antecedent. Noun clause এ কোনো antecedent থাকে না। আমরা জানবো antecedent কি। তার আগে আমরা adjective clause টি পড়ে নিই। What is called adjective clause? The clause which acts as an adjective is called adjective clause. Again, I'm repeating. The clause which acts as an adjective is called adjective clause. যে clause adjective এর কাজ করে তাকে adjective clause বলে, অথবা যে clause adjective এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, adjective এর কাজ করে তাকে adjective clause বলে। যেমন I know the boy who has stolen my pen. আমি ছেলেটাকে চিনি যে আমার কলম চুরি করেছে। এখানে who has stolen my pen এটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কি ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আমরা তো জানি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ইজ 3 টাইপস: নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আর এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কেন? কারণ দ্য বয়, এখানে দ্য বয় হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, এনবি আছে,
নোটিস বিফোরে আমি লিখেছি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হ্যাজ অ্যান অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে একটি অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে। তাহলে আই নো দ্য বয় হু হ্যাজ স্টলেন মাই পেন, হু হ্যাজ স্টলেন মাই পেন এটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, আর দ্য বয় অ্যান্টিসিডেন্ট। তাহলে আমরা এখন শিখব অ্যান্টিসিডেন্ট কি। Antecedent. Noun or pronoun which is indicated by relative pronoun is called antecedent. অর্থাৎ যে নাউন বা প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারা নির্দেশিত হয় তাকে অ্যান্টিসিডেন্ট। অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন যে নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দেশ করে ওই নাউন বা প্রোনাউনকে অ্যান্টিসিডেন্ট বলে। আমি আবার বলছি, রিলেটিভ প্রোনাউন যে নাউন বা প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করে নির্দেশ করে তাকে অ্যান্টিসিডেন্ট বলে। নাউন অর প্রোনাউন which is indicated by relative pronoun is called antecedent. তাহলে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে আমরা দেখেছিলাম I know the boy who has stolen my pen, এখানে who has stolen my pen এটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, কেননা এই ক্লজের অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে the boy। আর হুটা কি রিলেটিভ প্রোনাউন, এই হু রিলেটিভ প্রোনাউন এটি কাকে নির্দেশ করছে? দ্য বয়, এই নাউনকে নির্দেশ করছে, আর এই নাউনটি হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। তাহলে স্পষ্টভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে, নাউন ক্লজের ক্ষেত্রে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে না। লেটস গো ফরওয়ার্ড। Adverbial clause. Sabi, you say what is called adverbial clause? The clause which acts as an adverb is called adverbial clause. Yes, the clause which acts as an adverb is called adverbial clause. যে ক্লজ অ্যাডভার্বের ন্যায় কাজ করে তাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলে। অর্থাৎ যে ক্লজ অ্যাডভার্বের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, অ্যাডভার্বের ন্যায় কাজ করে তাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলে। The clause which acts as an adverb is called adverbial clause. আর আমরা তো জানি অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে কি বোঝা যায়? where কোথায়, when কখন, why কেন, how কিভাবে। অর্থাৎ স্থান বোঝায়, when সময় বোঝায়, why কারণ বোঝায়, how উপায় বোঝায়। অ্যাডভার্ব প্লেস কে ইন্ডিকেট করে, প্লেস। টাইম সময়কে ইন্ডিকেট করে, রিজন কারণ ইন্ডিকেট করে, হাউ ওয়ে উপায় ইন্ডিকেট করে। অর্থাৎ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের ক্ষেত্রে আমার খেয়াল রাখতে হবে where, when, why, how এগুলো থাকবে। where, when, why, how. Where indicates place, when indicates time, why indicates reason, how indicates way or man. Okay. Example, I know where he lives. I know where he lives. আমি জানি সে কোথায় থাকে, মানে স্থান নির্দেশ করেছে। এই যে where he lives, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। বিষয়টি আমি দেখাচ্ছি। এবং এর ভিতরে এটি হচ্ছে adverbial clause. I know where he lives. Where he lives এটি হচ্ছে subordinate clause, এবং subordinate clause এর ভিতরে এটি হচ্ছে adverbial clause. স্থান কি বুঝিয়েছে? I know where he lives. আমি জানি সে কোথায় বাস করে। স্থান কি বুঝিয়েছে? তাই where he lives এটি হচ্ছে subordinate clause, এবং এই subordinate clause কোন ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ নাকি অ্যাডভার্ব? ইয়েস, এটি হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। অ্যানাদার ওয়ান, আই নো ওয়াই হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট। আমি জানি কেন সে অ্যাবসেন্ট ছিল। এখানে ওয়াই হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট
এটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এবং কোন ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। কেননা এটি দ্বারা ওয়াই, রিজন বা কারণ বুঝিয়েছে। আরেকটি বিষয় আমি বুঝাচ্ছি। I know the place where he lives. আমি জায়গাটা চিনি যেখানে সে বাস করে। এখানে এটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কিন্তু কোন ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কেন? কারণ এখানে দ্য প্লেস হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। এই যে দ্য প্লেস লিখেছি, এই দ্য প্লেস হচ্ছে এখানে I know the place where he lives. এখানে where he lives সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কোন ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কেননা where he lives, এখানে where এই রিলেটিভ প্রোনাউন, মানে where এখানে এই অ্যাডভার্ব, অর্থাৎ এখানে যেহেতু স্থান বুঝিয়েছে এটি অ্যাডভার্ব, এই রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্য প্লেস এই অ্যান্টিসিডেন্টকে ইন্ডিকেট করেছে। তাহলে আমরা অ্যান্টিসিডেন্টের যে সংজ্ঞাটা আমরা শিখেছিলাম যে নাউন অর প্রোনাউন which is indicated by রিলেটিভ প্রোনাউনও হতে পারে, আবার রিলেটিভ সেটা অ্যাডভার্বও হতে পারে। I know the place where he lives. Where he lives, it is subordinate clause. এবং সেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি ধরনের? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কেননা দ্য প্লেস হচ্ছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট। তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কাকে বলে? দ্য ক্লজ which acts as an adverb is called adverbial clause. আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ সবসময় কাকে ইন্ডিকেট করে? where, place, when, time, why, reason, how, way বা উপায়। I know where he lives. Where he lives হচ্ছে এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং এটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। I know why he was absent. এখানে why he was absent হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং এটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। I know the place of where he lives. এখানে where he lives হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং এটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। কেননা পিছনে the place হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। আর অ্যান্টিসিডেন্ট কাকে বলে? আমরা একটু আগে বলেছি যে অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে noun or pronoun which is indicated by relative pronoun or adverb is called antecedent. অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন হতে পারে বা সেটি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হতে পারে। রিলেটিভ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ noun or pronoun which is indicated by relative pronoun or relative adverb is called antecedent. So dear students, that's all for today. See you again in the next class. Thank you.